Hi, welcome to AVM Math Hub. Today we learn about complex numbers. Before learning about these complex numbers, let's know what real number system is. The real numbers are simply the combination of rational and irrational numbers in the number system. In general, all the arithmetic operations can be performed on these numbers and they can be represented in the number line. At the same time, the imaginary numbers or the unreal numbers which cannot be expressed in the number line and are commonly used to represent a complex number. Here we observe that the words, the combination of rational and irrational numbers. So we learn about what is a rational number and what is an irrational numbers in the number system. And the next, the all the arithmetic operations. Arithmetic operations means addition, subtraction, multiplication, and division. These four are called arithmetic operations, can be performed on these numbers and they can be represented in the number line. And also learn what about the number line. So this is the definition of the real number system. So say let's see. First we learn about the numbers 1. So first I will write one number line. This is the number line. Here we represent the numbers on the number line like this: 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Here 0 is there, and -1, -2, -3, -4, and so on. This is called the number line. In the number line, we represent natural numbers, whole numbers, and also integers, and also rational numbers also. Here, the number in between 1 and 2 is 1.5. 1.5 is nothing but 3/2. 3/2 is a rational number. Every rational number in the form of P by Q, where Q not equals to 0. ఏ రేషనల్ నెంబర్ అయినా కూడా P/Q ఫామ్లో ఉంటుంది. డినామినేటర్లో ఉన్న Q నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద నంబర్ లైన్. ఈ నంబర్ లైన్ మీద హోల్ నంబర్స్, ఇంటీజర్స్ అండ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయగలిగాం. సో ఈ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ని ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లాగా చూద్దాం. సి ఫస్ట్ we start with the natural numbers. Natural numbers are denoted by capital N. Natural number starts with 1, 2, 3, 4 like this. This is one box. And we can represent another box that contains 0. 0 is the null. అంటే ఏమీ లేవు. 0ని ఫైండ్ అవుట్ చేసింది మనకి ఆర్యభట్ట. సో the combination of these two is called whole numbers. ఈ రెండింటిని కలిపి whole numbers అంటాం. Whole numbers are represented by W. Whole numbers. And the combination of whole numbers and negative numbers. Negative numbers means -1, -2, -3, and so on. These two
The combination of these two are called integers. Are called integers. Integers are denoted by Z or I. I తో గాని Z తో గాని మనం డినోట్ చేస్తాం. సో ఇంటీజర్స్. And again, the combination of these two, integers and non-integer rational numbers. Non-integer rational numbers. Non-integer rational numbers means -5/3, 8/11, like this. Suppose 4/2 తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ 2 ఇందులో 2 times. This is the రేషనల్ నంబర్. సో ఇది కాదు, ఇలాంటివి కాదు. 5/3, 8/11 అంటే డెసిమల్ నంబర్స్ తో ఉండేవి. -5/3, 8/11 and so on. These are called non-integer rational numbers. Combined these two, we get another set, that is rational numbers. That is rational numbers. Rational numbers are denoted by Q, capital Q. Combined the rational numbers and another set, that is called irrational numbers. Irrational numbers. Combine these two, we get real numbers. We get real numbers. Real numbers are denoted by capital R. So this is the block diagram of real number system. Other than these real numbers కానివన్నీ ఏంటివి అంటే imaginary numbers. Imaginary numbers. Other than real numbers is called imaginary numbers. First and the next, what about irrational number and what is an irrational number? See the next definition. Imaginary numbers. What is an imaginary number? An imaginary number means the numbers which are not real are called imaginary numbers when we square an imaginary number. When we square an imaginary number, it gives a negative result, which gives a negative result. It is represented as imaginary of that number. Example, square root of -2, square root of -7, square root of -11 and so on. So what is an imaginary number? The numbers which are not real are called imaginary numbers. When we square an imaginary number, it gives a negative result. And one more example, suppose we can take one equation, x square plus 1 is equal to 0. This can be written as x square is equal to -1. From this equation, we get x is equal to square root of -1. So here, the value or root x is equal to -1 cannot be represented on the number line. So these numbers
cannot be represented. That's why let us assume that ఇవి ఈ numbers ని మనం నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయలేము కాబట్టి let us assume that that number is equal to I. Let us assume that I is equal to square root of -1. ఇమాజిన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఇమాజినరీ నంబర్స్ అంటాం. సో నెగటివ్ వచ్చింది కదా, రూట్ లోపల నెగటివ్ వచ్చింది. అండ్ అగైన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ we get I square is equal to square root of -1 whole square, that is equal to I square is equal to -1. So this result is a very important. The value I square is equal to -1 in the given problems. It's a very important. So this is the fact. These are all called the imaginary numbers. And the next, imaginary numbers. And next, a definition of the complex numbers. Next, definition of complex number. Definition of complex number. So here we learn about the definition. Here the complex number is basically the combination of a real and an imaginary number. The complex number is in the form of a plus ib, where a is called the real part and ib is called the imaginary part, and I is called the imaginary number and also called as iota. Here a and b are real numbers. Here we observe that the complex numbers is of the form of a plus ib. A is called the real part and ib is called the imaginary part. For example, 2 plus 3i, that is 2 is called real part. 2 is called real part. 3i is called imaginary part. Imaginary part. So here one thing, ఇక్కడ ఒకటి మనం నేర్చుకోవాలి. By the mathematician Euler can be represented a complex number is in the form of a plus ib. యూలర్ అనే ఒక మ్యాథమెటిషియన్ ఒక కాంప్లెక్స్ నంబర్ని ఏ ప్లస్ ఐబి లాగా రిప్రజెంట్ చేశాడు. దెన్ ద నెక్స్ట్ అనదర్ మ్యాథమెటిషియన్ హామిల్టన్. తర్వాత హామిల్టన్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ సేమ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ని ఒక ఆర్డర్ పేరులో రిప్రజెంట్ చేశాడు. ఆర్డర్ పేరు a comma b is a complex number. So finally a complex number is equal to a plus ib is equal to a comma b, order pair a comma b. That is, take one complex number 2 plus 3i, that is equal to 2 comma 3, and 4 comma 6 is a complex number. This can be written as real part plus I into imaginary part. Otherwise we can write 4 plus 6i. So order pair 4 comma 6 is equal to 4 plus 6i. These two are the complex numbers, both are equal. And next, another definition of complex number. Another definition of complex number. అదే డెఫినేషన్ని ఇలా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎలాగో చూద్దాం. ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఈజ్ an ordered pair. Is an ordered pair of real numbers order pair a comma b. So the set of
all complex numbers, the set of all complex numbers is denoted by C is equal to set of order pair A comma B such that A comma B belongs to capital R. చూడండి, ఒక్క ఆర్డర్ పేరుని కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటున్నాము. నౌ ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, ఇలాంటివి నెంబర్ ఆఫ్ గనక ఉంటే, అంటే ఏబి ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్, బీసీ సిడి ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్, ఈఎఫ్ అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్, ద సెట్ ఆల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కెన్ బి పుట్ ఇన్ వన్ సెట్ అనమాట. ఆ సెట్ పేరు కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో క్యాపిటల్ సి పెట్టుకుందాం. క్యాపిటల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ all the complex numbers like this order pair A comma B such that A and B are both are real numbers. Now the next definition, equality of real numbers. Equality of real numbers. Equal. If any two complex numbers are equal, then it can be written as two complex numbers let us assume that Z1 is one complex number, that is A comma B, and Z2 is another complex number, Z2 is equal to C comma D, or said to be equal when ante eppudante if real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary part. So that is ఇక్కడ చూడండి, Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కామా బి. Z1 ని ఎలా రాస్తానంటే ఆర్డర్ పేరు ఏ కామా బి అన్న రాసుకోవచ్చు, ఏ ప్లస్ బిఐ అన్న రాసుకోవచ్చు. అలాగే Z2 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ పేరు సి కామా డి ఆర్ సి ప్లస్ డిఐ ఎలాగన్నా రాసుకోవచ్చు. సో రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈక్వల్ చేద్దాం. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఐ కామన్ తీస్తే బి ప్లస్ డి. దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏ ప్లస్ సి కామా బి ప్లస్ డి. సో మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఏ ప్లస్ సి అంటే రియల్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియల్ పార్ట్, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇమాజినరీ పార్ట్. దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ equality of two complex numbers. And one question is 0 is a complex number. 0 అనేది కాంప్లెక్స్ నంబర్ అవుతుందా? ఈజ్ 0 ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్? 0 అనేది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవుతుందా అంటే అవుతుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. వై? the definition, say the definition, the complex number is basically the combination of real number and an imaginary number. So the combination of real and imaginary number. So here 0 is a complex number, 0 is a real number or not? Check it. Here 0 is a real number. Here first 0 is a రియల్ నంబర్. కానీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ అండ్ అండ్ ఇమాజినరీ నంబర్స్. కాబట్టి 0 ఈజ్ ఎ రియల్ నంబర్ కాబట్టి ఆల్ రియల్ నంబర్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. అంతే కదా, ఆల్ రియల్ నంబర్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాబట్టి therefore 0 ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. 0 ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. మరి ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై 0 plus I0. సో ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ చూడండి, రియల్ పార్ట్. ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 into I 0, that is equal to this is nothing but totally 0. Okay, and also imaginary number is also a complex number,
ఓన్లీ ఇమాజినరీ నెంబర్ కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. దట్ ఈస్ 2i, 3i, I. These are all called imaginary numbers. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, రియల్ పార్ట్ 0 అయిపోవాలి అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ వచ్చి 6i, 0 ప్లస్ 7i, లైక్ దిస్. సో ఒక సింగిల్ రియల్ నెంబర్ కనుక వస్తే దట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అండ్ సింగిల్ ఇమాజినరీ నెంబర్ కనుక వస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో 0 is a, ఇప్పుడు చెప్పండి, 0 is a complex number or not? Yes, it is a complex number. And the next definition, addition of two complex numbers. Addition. Addition of complex numbers. Addition. If Z1 is equal to, it's a one complex number. If Z1 is equal to, it is represented by order pair A comma B. It is nothing but A plus IB. And Z2 is another complex number. It can be written as C comma D. Also can be written as C plus ID. The two complex numbers. We define addition కాబట్టి Z1 plus Z2. We define Z1 plus Z2 is equal to order pair A comma B plus order pair C comma D. Therefore, this can be written as A plus C comma B plus C. This is a complex number. అంటే ఎలాగో చూద్దాం. దట్ ఈస్ Z1 plus Z2 is equal to, Z1 అంటే ఎవరు, A plus IB ప్లస్ Z2 అంటే ఎవరు, C ప్లస్ ID. రియల్ పార్ట్ కలిపి రాయండి. A ప్లస్ C ఈజ్ ద రియల్ పార్ట్. ఓకే, ప్లస్ I ఇంటూ ఇమాజినరీ పార్ట్ కలిపి ఇక్కడ రాస్తున్నాను, I ఇంటూ B ప్లస్ D. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, A ప్లస్ C కామా B ప్లస్ D. ఆర్డర్ పేరులో రాసుకోవాలి అంటే I ఒకటి తీసేయించాలి, సరిపోతుంది. సో A ప్లస్ C కామా B ప్లస్ C, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. So this is the addition of two complex numbers. And next, negative. Negative of a complex number. Negative of a complex number. Negative. The negative of any complex number. Negative ante minus kada. The negative of any complex number Z is equal to A comma B, denoted by నెగటివ్ కాబట్టి మైనస్ Z, ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ మైనస్ Z is equal to ordered pair minus A comma minus B. So this is the negative of a complex number, minus A comma minus B. And one more definition, difference of a complex numbers. Difference of complex numbers. Difference means subtraction. So we can take any two complex numbers, that is if Z1 is equal to A comma B and Z2 is equal to C comma D, then we define Z1 minus Z2 is equal to, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే Z1 ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ Z2 కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, therefore Z1 minus Z2 is equal to, ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే A minus C కామా B minus D. అంటే దట్ ఈస్, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. Z1 minus Z2 కదా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ Z1 అంటే A ప్లస్ IB మైనస్ C ప్లస్ ID. ఓకేనా, A ప్లస్ IB అన్న ఆర్డర్ పేరు A కామా B అన్న ఒకటే.
that is equal to a plus ib minus c minus id. Real part a minus c plus I into b minus d. This can be written as real part కదా ఇది a minus c ఆర్డర్ పేర్లో రాసుకునేటప్పుడు I రిమూవ్ చేసేయండి b minus d. So both are equal. So this is the difference of complex numbers. And one more definition, multiplication of complex numbers. Multiplication of complex numbers. Multiplication. If any two complex numbers, then we define their product by z1 into z2. If z1 is equal to a comma b and another complex number z2 is equal to c comma d. Therefore, the multiplication of two complex numbers is denoted by z1 into z2, that is equal to order pair a comma b into ordered pair c comma d. This can be written as ac minus bd comma ad plus bc. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, షార్ట్ కట్లో ఇలా రాసేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ది రాయండి, ఏసీ మైనస్ పెట్టి బీడి ఇక్కడ రాయండి కామా, తర్వాత లాస్ట్ రాయండి ఏడి ప్లస్ పెట్టి బీసీ రాయండి. దీన్ని ఎలా వచ్చిందో ఒక్కసారి వెరిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ చూడండి, దట్ ఈస్ ఏబి అంటే ఎంత, ఏ ప్లస్ ఐబి ఇంటూ సి ప్లస్ ఐడి. మల్టిప్లికేషన్ చూడండి, ఏతో ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నంబర్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఏతో సిని ఐడిని మల్టిప్లై చేయండి, ఏ ఇంటూ సి ఏసి ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఐడి ఐఏడి. నెక్స్ట్ ఐబితో సిమిలర్గా ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మల్టిప్లై చేయండి, ప్లస్ ఐ ఇంటూ సిబి అగైన్ ప్లస్ లాస్ట్ది ఇంటూ లాస్ట్ది ఐబి ఇంటూ ఐ స్క్వేర్, ఐ ఇంటూ ఐ స్క్వేర్ బిడి. ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు తెలుసు, ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో ఏసీ ప్లస్ ఇక్కడ ఐ కామన్ తీస్తే ఏడి ప్లస్ సిబి మైనస్ బిడి. ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. So we can write real part, imaginary part. AC minus BD plus I into AD plus CB. This can be written as AC minus BD comma AD plus CB. Both are equal. Okay. So this is the multiplication of two complex numbers. So this is the way we have to solve any problem by using the properties of complex numbers: addition, multiplication, and also division, subtraction. So keep learning. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a wonderful day.